mwanaume ako katika nafasi ya kuchanganyikiwa katika dunia ya sasa. Na tukaona vitu chache ambazo zinasababisha hii shida. The first thing we saw is that long time ago men used to stay home with their families. Ya kwanza tuliona ni kwamba kitambo wanaume walikuwa nakaa nyumbani na jamii zao. So they were very present, very alert, very oriented with everything and everybody. Kwa hivyo walikuwa wana uzoefu na kuelewa kila kitu nyumbani na kila mmoja pale nyumbani. Their children knew their daddy. They saw him when he was fresh, when he was very, very energetic. Watoto walimjua baba yao, walimuona akiwa na nguvu zake na uweza wake na akiwa na ile uweza wa kutenda kazi pale nyumbani. But then development came, the one we call industrial revolution. Alafu kukawa na ile maendeleo ikaingia, ikaendeleza mambo na kukawa na viwanda zikaanza kuchipuka. So men now were leaving home to go and work and get, bring the daily bread home. Ikawa kwamba sasa wanaume wanatoka waende wakaweze kushughulika na kuleta mkate nyumbani. So they would come back home when they were tired and worn out. Kwa hivyo wangerudi nyumbani ikiwa wameweza kuchoka sana pasipokuwa na nguvu ya kuweza kutumika vizuri nyumbani. Sometimes they left very early and they came back very late. Maana wangetoka mapema na kurudi jioni kama wamechoka sana. So the children were missing them and they were missing their children. Kwa hivyo wao walikuwa wanawakosa watoto na watoto wanawakosa pia. And at the time that the children woke up, maybe their daddy was too tired or too sleepy or anything. So that began to bring a distance. Kwa hivyo hiyo ikaanza kuleta ile mgawanyiko ama ikaleta pengo kati ya baba na watoto na jamii yake. Then the industrial revolution came. The World War, the World Wars, the two of them, World War I and World War II came. And they also made it worse. Na vita za kwanza na vita za pili pia zikaja na hazikurahisisha mambo. So men left home to go and fight for the countries, and we know the story even back home in Kenya. We hear our daddies went to places like Burma, like Germany, wherever they went to fight. Kwa hivyo wanaume ikabidi ya kwamba wakaweza kutoka na kwenda kupigania nchi yao, na tunajua hata katika nchi ya Kenya mambo kama hayo yalitendeka. Wanaume waliweza kutoka na kwenda kupigana katika nchi zingine. So now it's not just being busy at work, it was also busy at war. Kwa hivyo haikuwa tu kuwa na shughuli nyingi kwa sababu ya kazi, ila pia kukawa na shughuli nyingi pia kwa sababu ya vita. So because man was away like that, other things happened. Kwa sababu mwanamume akawa ako mbali na nyumbani, mambo mingi ikachipuka na kutendeka. His wife had to substitute to be also the father and the mother when the father was away. Mke wake ikawa sasa aweze kuingilia kati na kuwa ndiye baba na mama wakati ambapo baba hayupo. So eventually around the 60s, a movement called feminism actually was born. Kwa hivyo katika miaka ya 60 kukawa na ile mchipuko wa mashirika ya kina mama ikaweza kuinuka. The problem of that, if it was just that they were claiming that men are equal to women and women are equal to men, that would have been all right. Shida ya hiyo ilikuwa kwamba walikuwa na mtazamo tofauti katika mambo na jinsi ambavyo wanaume na wanawake wanalinganishwa. They claimed equality with men, but they also claimed sameness. Waliweza kudai ya kwamba wao wako na usawa na wanaume na pia wako na usawa, wanafanana na wanaume,
ambayo sio jambo la ukweli. So that created confusion even much more. Kwa hivyo hiyo ndio ikaleta kuchanganyikiwa hata zaidi. So on top of the problem that was there, man feeling tired, man feeling worn out, man feeling injured by war, now man was more confused because his leadership is also questioned. Sasa kuongeza na hiyo ya kwamba mwanaume alikuwa amechoka kwa sababu ya vita na kazi, kukaongezeka hiyo mchipuko ambayo ikamfanya hata akachoka zaidi na kuchanganyikiwa, kwa sababu hata ile sehemu yake kama mwanaume pia ikaweza kuingiliwa kati. So in our study that last time I was there, we saw that confused men create major problems. Kwa hivyo mara ya mwisho tuliposoma hapa, nikiwa hapa, tuliweza kugundua ya kwamba wanaume ambao wamechanganyikiwa husababisha shida. And when they are confused, they settle for less. Na wakati ambapo wamechanganyikiwa, wao huendea vitu duni. So they have no vision. Na inakuwa ni kwamba hawana hata maono. And so that has brought us to our days today, where you find men not even taking the initiative. Na hiyo imetufikisha hapa katika maisha ya sasa, inafanya wanaume hawachukui kipao cha umbele. So the goal of our lesson, which Pastor Royce called masculinity, I call it manhood. The goal of it is to redefine ourselves. Kwa hivyo lengo la somo letu leo ni kuweza kujieleza vizuri tena kama wanaume. So through these lessons we'll be able to define ourselves in a clear and a candid manner. Kwa hivyo kupitia haya masomo sisi tutaweza kujieleza na kujielewa vizuri katika njia mwafaka. We will be able to develop a manhood language. Na tutaweza kujenga ile lugha ya kiume. We will be able to make some discoveries about ourselves. Na pia tutaweza kugundua mambo fulani kadha wa kadha kuhusu sisi wenyewe. We will even be able now to become social with other men, creating friendship, because now we are learning together. Na pia itatuwezesha kwamba tunatengeneza ile uhusiano na wanaume wengine kwa sababu ya ile kuingiana na wao. Eventually we will develop a manhood plan for achieving our goal, the goal for which God put us on planet Earth. Hatimaye tutaweza kuweka mpangilio ama mikakati kwa ajili ya kuweza kufikia ile mpangilio wake maalum wa Mungu kwa ajili ya mwanamume. So that was the section 1 that I called introduction. Kwa hivyo basi hiyo ndio ilikuwa utangulizi wangu. And I'm sure even the ladies are happy that I have kind of introduced again. Na naamini ya kwamba wadada pia wanafurahi kwa sababu nimeweza kupitia utangulizi. I gave you guys a hint of if a man is exactly who God wanted him to be. I said basically there are 4 different kind of faces. Niliweza kuelezea ikiwa mwanamume ataweza kukaa katika ile eneo ambao Mungu aliweza kusudia. Nilisema ya kwamba kuna zile sura 4 ambazo anafaa kuwa nazo. Just mention them quickly. Nitaweza kuipitia kwa haraka tena. The first phase is called king phase. Sura ya kwanza ni sura ya ufalme. We are not talking about king like the one we have, King so and so, Charles II or whatever. It's a servant leadership. Kwa hivyo hatuongei kuhusu ufalme kama zile falme za Uingereza, tunaongea kuhusu ile ufalme ya utumishi. We are created in the image and likeness of God. Maana tumeumbwa katika mfano na njia aina yake Mungu. So when we are talking about king, we are trying to become more like Jesus. Kwa hivyo tunapoongea kuhusu ufalme, tunanena kuhusu kufanyika zaidi kama Kristo Yesu. Here we will be
be able to have strong convictions about our call as leaders of the family. Maana hapo ndipo tutakuwa na ile shauku kubwa kama wale viongozi ambao tumeitwa kuongoza jamii zetu. We will have courageous moral choices that we make, meaning we know sin and we refuse sin. Takuwa na ile ujasiri ya kuweza kuchagua mambo ambayo yanayofaa. Inamaanisha kwamba hatutatenda dhambi wala kujiingiza katika dhambi. We will try to be servants just like Jesus was a servant leader. Bali taweza kujikakamua na kujitia nguvu tukafanyike wale wafanyakazi jinsi ambavyo Kristo alikuwa mtumishi. Our leadership will be righteous leadership. Na uongozi wetu utakuwa ni wenye haki. So this key phase actually reflects righteous energy. Kwa hivyo hii sura ya kiufalme inaashiria ile nguvu ya haki. The second phase is called warrior phase. Sura ya pili ni ile ya mwanavita. And I don't want you to think about a warrior that fights. Na sitaki uangalie hii kama mtu ambaye anapigana tu vita ovyo ovyo. The characteristic of the warrior phase is that this kind of a man takes the initiative. Tabia ya sura ya hii sura ni kwamba huyu ni mtu ambaye anachukua kipaumbele na kuweza kuenda na kufanya kuwa mtangulizi katika mambo. He does not just sit and watch. Yeye sio mtu wa kukaa kule nyuma tu kujibarizi na kuangalia na kutazama mambo yakiendelea. If he come home and find children hungry and the mother is not there, he'll go to the kitchen and cook. Akifika nyumbani apate ya kwamba watoto wana njaa, mama hajafika ama hajapika, hanunguniki, kazi yake ni rahisi, anaingia kule jikoni, anashughulika kama baba mwenye maana, anapika yeye mwenyewe pasipo kunungunika. He will provide for his family. Yeye ataweza kushughulikia jamii yake sawa sawa. He will protect his family. Yeye ataweza kuilinda jamii yake. He will persevere even if there are difficulties. Na yeye ni mtu wa kuvumilia, sio wa kukimbia ovyo ovyo wakati wa shida. When there are problems, you fight that good fight. Wakati kuna shida, wewe kama mwanaume jamani unapigana vita sawa sawa kama mwanaume, vita vizuri. This phase helps the man to reflect conquering energy. Maana hii sura ndiyo inasaidia mwanamume kuweza kuwa na ile nguvu na uweza wa kuweza kushinda. So the third phase is a phase that men struggle a little bit, but it is a very good phase. It is called the lover phase, being a lover. Sura ya tatu ni ile ambao wanaume sana sana sisi huwa tunangangana nayo kidogo, kwa sababu kidogo inatuchanganya, lakini ni muhimu sana kuwa na hiyo sura ambayo ni sura ya mpenzi. This phase radiates what we call romantic energy. Maana hii ndiyo sura ama ile sehemu katika mwanamume ambayo inaashiria na kuonyesha ile mapenzi, nguvu za mapenzi. This is how he is able to look for and find a wife. Hivi ndivyo anaweza kuwa na ile shauku na kwenda kutafuta mke. Because the Bible still says in Genesis 2:18, it is not good that you are alone. Maana maandiko yanasema kwamba haifai ya kwamba mwanamume awe peke yake. When he finds this lover, he is supposed to have characteristics like tenderness. Anapompata huyu mpenzi, basi ndani yake anafaa kuwa na ile upole. He is actually very sensitive. Naye ni mtu ambaye anaweza kuelewa mambo virahisi na haraka. He sacrifices or offers sacrificial care. Na tena anajitolea kwa mambo yote ya kuweza kuijali jamii yake na mke wake. He has emotional openness with his wife. Ako na ile uwazi katika hisia zake, jinsi ambavyo anajisikia na mke wake. Hafichi mambo.
and he is physically affectionate with his wife. Naye pia ana ile uwajibikaji, anajitolea pamoja na mke wake. That is how we say that he reflects romantic energy. Na hapo ndipo tunaona ya kwamba anaashiria ile nguvu za kimapenzi. The fourth face, Na sasa ile ya 4, sura ya 4 is called the friend face. inaitwa ile sura ya rafiki. So this particular face, this one, he reflects connecting energy to become a friend with other people. Sasa hii ni ile kuweza kuwa na uweza wa kutengeneza urafiki na watu wengine. So here he is loyal to his wife, to his children, to other people, to the families. He has loyalty. Sasa hapa kwa mke wake na watoto, yeye anajitolea na yeye ako na ile kujitolea kiundani kwa ajili ya jamii yake. He is accountable. Yeye ako na uwazi na anawajibika. He takes the challenge. Yeye anachukua ile jukumu na ile changamoto ambazo zipo. And yet he find a way to even be fun. Na hata katika hiyo yote anatafuta njia ya kuifanya kuwa ni jambo rahisi na pia la uzoefu mzuri. So for those four faces, the man is supposed to balance them very well. Kwa hivyo kwa hizo eneo zote 4 inafaa kwamba mwanamume aweze kuweka viwango vizuri. The problem is that most men may possess one kind of a face and lack the other one. Shida ni kwamba wanaume wengi wanaweza kuwa na eneo moja ama sura moja, lakini wakaweza kuwa na upungufu katika sura ama katika eneo nyingine. You might find a man is very strong as a warrior. He has this warrior ability, but he has no king ability. Kwa hivyo anaweza kuwa na ile uweza wa kuwa mwanavita, lakini ana ile nguvu na uweza, amepungukiwa katika mambo na ufalme. Sometimes you find he is too strong in a way that he might be like a destroyer. Na saa zingine unapata kwamba yeye ana nguvu nyingi tu sana ya kwamba katika njia moja ama nyingine anafanyika kuwa ni ule mharibifu. So that his family fear him. Na inafanya kwamba jamii yake inafanya inamuogopa. It is chaotic if he is a husband and his wife is not even free with him. Hiyo ni mambo ambayo ni ya kuharibu, kwa sababu ikiwa hata mke wake inafika pahali sasa hana ile uhuru na yeye, He has to be able to be tender towards her. inafaa kwamba aweze kuwa na ile upole kwa ajili ya mke wake. He has also to be able to connect with other people. Inafaa pia aweze kuwa na uwezo wa kuingiana na watu wengine, Because he could be a loner. maana inaweza kuwa kwamba akafanyika kuwa ni mtu anaenda katika ubinafsi na afanya vitu kivyake peke yake, Or somebody who uses others for his own end. ama mtu ambaye anawatumia wengine kwa ajili ya kujinufaisha. If I was to give an illustration about the balance of the four faces, I would actually draw the sign of the cross. Kama ningeweza kuonyesha jinsi ya kuweza kukua na vipimo sawa ambazo zinakubalika katika hizo maeneo yote 4, ningeweza kupeana ishara ya msalaba. Ningeichora msalaba nionyeshe hapo, Where the king is the head, ambapo juu pale katika kichwa ndiye naandika mfalme, the warrior is the feet, naye mwenye vita ni miguu, the lover is one of the hands, like the left, mpenzi ni mmojawapo ya ile mikono, kama tuseme kwa mfano ile ya kushoto, and the friend is the other one, the right. na rafiki sasa ni ile ambayo iko katika mkono wa kulia.
And you know where Christ gave us the greatest victory? It was at the cross. Na unajua ni wapi Kristo alitupatia ushindi mkubwa? Ilikuwa ni pale katika msalaba. So men, if we have to be very, very successful, we have to go back to the cross many times. Kwa hivyo wanaume, sikiza vizuri, ikiwa tutaweza kuwa watu wa kufaulu kabisa katika maisha, lazima tukaweze kurudi pale katika msalaba. Amen. So prayer Amen. is important. Kwa hivyo ni mzuri pia kuomba. And the word of God is important. Na neno la Mungu pia ni muhimu. So today I wanted us to go to this to the lesson for today, and that's why I will now share. I'll take you back to the. I think I have to share again. Hold on. Kwa hivyo anaenda kushiriki nasi. I'm sharing. I think you can see my sharing. Can you see it? Yes, we can see it. Where did it go? Oh, I don't see it. Oh. Where is my sharing? Tunaiona hapa hivi. Oh, okay, now I see it. Now, sasa, for us to really become those kind of men that we are talking about, ili tukue wale wanaume ambao tunaonena kuhusu, the first step of becoming authentic is looking back. Ile hatua ya kwanza ya kuwa mtu ambaye amenyooka katika njia zake, mwanaume ambaye amenyooka katika njia zake, ni mtu ambaye anaweza kujirudia. Everybody has a past. Kila mtu ako na maisha ya kale ama ya kitambo. We must be able to look back. Lazima tuwe na uweza wa kurudi na kuangalia nyuma. Everybody has a unique story about where he has come from, where he is today, and where he is going. Kila mtu ako na hadithi yake ambayo ni ya kipekee kuhusu alikotoka, aliko leo na anakokwenda. The problem is that sometimes we don't know our story, we have no clue. Kwa hivyo shida inatupata wakati ambapo hatujajirejelea na kuangalia na kutambua ile hadithi ambayo Mungu ametutengenezea. But the truth is that everybody has a unique story about himself. Ila ukweli ni kwamba kila mmoja wetu ako na hadithi ambayo Mungu amempangia na amemtengenezea kuhusu maisha yake. My challenge to all of us men is that we must be able to explain ourselves. Changamoto ambayo nawapatia leo kama wanaume ni kwamba, jamani, tuweze kujipata katika nafasi ambapo tunaweza kujieleza vizuri. So I want to ask you this question. Can you explain you to yourself and to everybody else? Sikiza, sasa swali ni hili. Je, wewe unaweza kujieleza kwako wewe mwenyewe na kwa wengine vizuri? A philosopher who was called Socrates. So, msomi mmoja anaitwa Socrates. He said this. Alisema hivi: the unexamined life is not worth living. Maisha ambayo haijarejelewa na kuangaliwa na kuchambuliwa kiundani haifai kuendelea kuiishi. You know, before you partake the Lord's table, you must examine yourself. Unajua, kabla uchukue meza ya Bwana ni vizuri kujirudia. So that if you find that you are not really in good shape, you refrain from partaking. Ndiposa ukijipata kwamba hauko katika sehemu na nafasi nzuri inayofaa kuweza kushiriki hiyo meza ya Bwana, basi unajitenga kidogo, unajirudia, unaomba. So for you to become that authentic man, kwako wewe kuwa mtu wa ukweli, you must be able to look at your past. Lazima uweze kujirudia. So, I want to use my own example to you all Kwa hiyo, so that you can see
what I'm talking about. Mimi nitaweza kunena ile mfano wangu mimi mwenyewe ili muweze kuelewa ni nini ambao ninanena kuihusu. So up close and personal, here is my story. Sasa hii ndiyo hadithi yangu. I grew up in the village. I was not born in the city. Mimi sikuzaliwa katika mji, nilizaliwa kule mashambani. I was born in Murang'a County of Central Kenya. Pale panaitwa Murang'a pale Kenya, kati ya Kenya. My father, when I grew up, when I was a small boy, my father used to work. At one time, he used to work in settler farms. Baba yangu alikuwa anafanya kazi katika ile mashamba ya wale wakoloni. And so he's one of those who used to be called shamba boy. Na sasa yeye alikuwa anaitwa kijana wa shamba. And then after that he went to the city and he worked in Indian shops. Na baada hapo akaingia mjini kufanyia Wahindi kazi. So we used to stay with mom in the village. Sasa ni mama tulikuwa nakaa sana na yeye mashambani. So our father used to leave home on Sunday evening to go to the city and he will come back on Friday. Kwa hivyo Jumapili jioni baba amekitoa ameenda kufanya kazi na atarudi Ijumaa jioni. He had a big shamba about 12 acres. Alikuwa na shamba kubwa ekari 12. So he would leave some work, delegated to his wife to make sure that work is done. Kwa hivyo angeweza kuelekeza mke wake kuhusu kazi ambayo ilikuwa inafaa kufanyika, naye akaweza kuipangilia kwa watoto na kila mmoja ambaye alikuwa pale nyumbani. On that piece of land, katika hiyo sehemu ya shamba, there was maize and beans and bananas and coffee growing. Kulikuwa na mahindi, maragwe na hata kahawa imekuzwa pale. Na pia ndizi. Na ndizi pia. So we would be required to go to school because we were children going to school, but in the evening we would come and help our mother on the farm. Kwa hivyo tulifaa kwenda shuleni, lakini jioni ilikuwa ni lazima tuweze kurudi katika shamba kumsaidia mama yetu. There were also animals to graze. Na pia tulikuwa na wanyama ya kuweza mifugo ya kuweza kupeleka waweze kwenda malishe. So our father would come in the weekend and he would actually supervise to see whether what he wanted done in the week when he was away, whether it was done. Kwa hivyo wakati baba amerudi mwisho wa wiki, angeweza kukagua kama ile kazi aliacha na kumpatia mama kama ilifanyika ama haikufanyika. The strange thing is that our father behaved very much like a very harsh supervisor. Sasa cha ajabu ni kwamba baba alikuwa na ukali mwingi kama yule mkaguzi mwenye ukali sana. If he found some things were not done, he was very quick to fight. Alikuwa kama nyapara ambaye ni mkali sana. Angepata kwamba kuna vitu hazijafanyika sawa, basi angeweza kuzusha sana. I'm saying that because he is late. He died in 2016. Nasema hivyo kwa sababu yeye sasa ni marehemu, alikufa mwaka wa 2016. Well, he was a very hard working man. Ila nataka niseme hivi ya kwamba alikuwa ni mwanamume mwenye bidii. There are some things I copied him. Maana sasa ikabidi ya kwamba kuna vitu pia nikaweza kumiga yeye. He allowed us to go to school. Alituruhusu tuende shuleni. And he paid our school fees. Naye alilipa ile karo ya shule. He worked hard and brought the money to take care of us. Alifanya kazi kwa bidii na kuleta hiyo pesa ili ikaweze kutusaidia nyumbani. He allowed us also to go to Sunday school on Sunday. Na akaturuhusu ya kwamba twende katika ile masomo ya Jumapili kila Jumapili. At the beginning,
he did not care about church himself. Mwanzo wa maisha yake hakukuwa najali sana mambo ya kanisa. Saturday and Sunday, he actually was working on the farm. Maana Jumamosi na Jumapili alikuwa anafanya kazi katika shamba lake. So he would actually release us to go to church, even our mother to go to church. He himself went to the land, either to prune the coffee, or to dig trenches for the coffee, or to plant bananas. He was working on the farm. Kwa hivyo sisi Jumapili angetuachilia tuende kanisani pamoja na mama yetu, lakini yeye angekuwa pale katika shamba akiweza kupalilia mkahawa, mandizi na kila kazi ambayo alingeweza kuona na kushika na mikono yake. The good thing is that I went to school very well. Jambo nzuri sana ninajivunia ni kwamba nilisoma vizuri shuleni. And I went to church very well. Na pia kanisa nikaenda vizuri. To the point that I accepted Christ when I was about 12 years. Ambapo ilifika nikamkubali Kristo Yesu katika maisha yangu nikiwa na miaka 12. And I went to school, went to high school, went on and on and on. Na nikasoma katika shule ya upili, nikaendelea hivyo na kuendelea. So some of the things that shaped my life, moments that shaped my life. Kwa hivyo baadhi ya vitu ambazo ziliweza kuijenga maisha yangu. In my life, together with my siblings, there were good moments. Katika maisha yangu pamoja na wale watoto wenzangu kuwa na maisha mazuri. Like going to school and going to church. Kuwa na wakati mzuri pamoja kama kwenda shuleni na pia kwenda kanisani. I want you to follow my story so that you can look at whether your story is like that. Nataka uweze kuangalia hadithi yangu na uweze kuona kama kuna vitu ambazo zinafanana na hadithi yako. I was happy to participate in school programs and in church programs. Niliweza kushiriki katika zile vitu ama kazi ambayo ilikuwako katika shule na pia ambayo ilikuwako katika kanisani. We had good times, even enjoying ourselves. There were those moments, normal moments. Like I remember some of these holidays, like Jamhuri Day, what do you call? The one in June is what? Is it Madaraka? Madaraka And Jamhuri. Those were very important days because our father came home and he was very patriotic. He would take us to some of the parades wherever they happened. So kwa hivyo nilifurahia sana katika maisha yangu kwa mambo mengi tu, maana kuna hata katika zile siku za likizo tuliweza kuona baba akirudi nyumbani, kama tuko na kitu kama holiday baba angeweza kuja na tuliweza kufurahia pamoja. So he would participate in those patriotic days and actually allow us also to know things about our country. Kwa hivyo baba angeweza kushiriki katika hizo siku ambazo zilikuwa ni za kusherekea kuhusu mambo na nchi yetu, na alituruhusu sisi pia kuweza kuwa sehemu ya hayo. If there was something that was actually supposed to happen that regarded his child, he would take time and come actually and attend. Kwa hivyo chochote ambacho kilikuwa kinahusu mtoto wake ilikuwa ni kwamba aweze kujitolea, apate nafasi na muda na aweze kuja, kwa sababu ni jambo ambalo linaguzana na mtoto wake. Some things that were missed. Lakini kuna vitu zingine ambazo pia tulikosa. Some of the missed moments is Na zingine zile nyakati nyingine ambazo tulikosa ni kwamba he would not come. For example, if there was a football game and I was playing and daddy is in the city in Nairobi, he would not come to see me play. Ndio. Sasa vitu kama yeye alikuwa anapenda kucheza soka, pengine anacheza soka na baba ako mbali, baba yake hangetoka kule mji mkuu akuje nyumbani eti anaenda kuona mtoto wake anacheza soka ama mpira. And that is characteristic of children who are raised when the father is going away to work and then coming back. Na hiyo ndio zile tabia za watoto za baba ambaye ameweza kukuza watoto
wakati ambapo ako mbali. So not having daddy due to duty elsewhere, that was a missed moment. Kwa hivyo kutokuwa na baba kwa sababu ako na jukumu zingine kwingine, hizo zilikuwa nafasi ambazo tuliweza kumkosa sana. There were also hurting moments because our daddy also used to take some alcohol. Pia kulikuwa na nyakati ambazo tuliweza kuumia na kusikia mioyo yetu imeumia kwa sababu baba yetu alikuwa ni mtu ambaye alikuwa anakunywa pombe. Especially on Friday evening when he arrived home from the city, he San- was usually having taken one or two. sana wakati ambapo angefika nyumbani hiyo Ijumaa jioni, atakuwa ameweza kupitia moja ama mbili, amekunywa, anakuja nayo. At that time he was a real borrower. Na hapo alikuwa ni mbishi kwa ajabu. There are things I remember and they are hurting. Kwa hivyo kuna vitu kama hizo ninakumbuka na zinaumiza. Some of them is that he would blame our mother if, for example, coffee was not picked. Zingine ni kama kumlaumu mama, kwa mfano ikiwa kahawa haikuchunwa na kupelekwa katika ile shirika linaloisiaga. Something I have never forgotten. Kitu moja ambayo sijaisahau. And it is many years. Na jamani, si ni miaka mingi. One time, I don't know if you people remember, there was a time when coffee was selling very well, and there was even a market that was called, I think, Chepkube or something. Mm-hmm. There was very good market for coffee. One day, there was so much rain, and nobody was able to pick coffee and take it to the factory. That time when Daddy came on Friday, he could not understand why our coffee was still ripe and on the trees. He did not even want to hear that it was raining so hard. So I saw him slap my mother over coffee that was not picked. Kwa hivyo nilimuona baba yangu akimpiga mama yangu kofi kwa sababu eti mama hakuchuna kahawa, na mama alikuwa amemweleza kahawa singechuna kwa sababu kulikuwa kunanyesha na hakuna venye ningeweza kwenda kule kama kunanyesha, na ndio sababu sijachuna hiyo kahawa machungu. That was a hurtful moment. Hiyo ilikuwa ni wakati wa uchungu na umiza moyo. I also remember my father used to smoke. Na pia nakumbuka baba yangu alikuwa anavuta sigara. He used to hide it. Na alikuwa anaificha. I think that was good because he would go out and smoke outside and then come back. Nadhani ilikuwa ni mzuri kwa sababu angeenda nje avute sigara yake akuje arudi ndani kama ameificha. But knowing very well that smoking is not good, and remember I had accepted Christ, that was a hurtful moment because that was not a good example. Kwa hivyo hiyo haikuwa ni mfano mzuri kutoka kwa baba. But there were defining moments. Ila kulikuwa pia na zile nafasi ambapo zilikuwa za umuhimu mkubwa sana. So sometimes Daddy would actually allow us some kind of treat because of what we were doing in the farm with mom. He would treat us good. Kwa hivyo kuna wakati mwingine angeweza kututengeneza vizuri wakati ambapo tumeweza kufanya kazi vizuri. He would allow us to go and see some of the beautiful celebrations in the city, like at Uhuru Park. Angetubeba atupeleke kule katika mji mkuu tuweze kuona zile sherehe kubwa kubwa kama pale Uhuru Park. And to see these big buildings, these tall skyscrapers, he would take us out there. Na kuona hizi jengo ndefu kubwa, angetuweka kule. I also remember that Daddy was very, very, very pleased when any one of his children did something good. Na pia nakumbuka baba alikuwa na raha na furaha nyingi sana wakati ambapo mojawapo wa watoto wake walifanya kitu kizuri. I remember some of the graduations that happened when I was still a young man. My daddy used to celebrate them and do us very good.
Nakumbuka zile sherehe za kufuzu, baba alikuwa anazisherekea vizuri na pia kutufurahia vizuri. So to me, those were defining moments when he celebrated graduations, when he celebrated patriotic days, when he celebrated anything great, and he allowed us to know about those things. Kwa hivyo kwangu hiyo ilikuwa ni kitu cha muhimu, kwa sababu iliweza kunisaidia sana wakati niliona kama anafurahia mambo fulani katika maisha yetu, na kuja nyumbani na kutusaidia na kuwa sehemu ya maisha yetu. So some of those things defined me, and that's why I got home the way I am. The kind of man I am, I can tell my story. I know where I came from. I know how I developed. I know how I got where I am today. Kwa hivyo sehemu ya hizo vitu zimeweza kunijenga kuwa jinsi nilivyo leo. Kwa hivyo naelewa nimetoka wapi, niko wapi na naelekea wapi. I can explain how I left home. Maana naweza nikaeleza nilitoka nyumbani vipi. I did not leave home because I was chased away from home. Mimi sikutoka nyumbani eti nimetoroka kwa sababu nimefukuzwa. I know I left home many times. Sometimes to go to A-levels, sometimes to go to a job. Nitoka nyumbani kwa sababu ya kwenda kwa masomo ama kwa sababu nilipata kazi. I remember the first time I left home to be away from our home was because I had finished Form 4 and I was employed somewhere in Karatina, from Murang'a to Karatina to go and teach. Nakumbuka mara ya kwanza kutoka nyumbani kwa sababu kazi nilikuwa nimepata, nilikuwa nimemaliza masomo na nikapata kazi, kwa hivyo ikabidi ya kwamba niweze kutoka kule nilikokuwa nyumbani nikaenda kule kazini. Then another time I got employed further away, a different province. I went to Meru to teach, and again I left home because of that. Wakati mwingine nikatoka nikaenda mpaka kule Meru kwa sababu ya kazi. I left home with education. Ni kwa sababu ya masomo. I also left home with a character. Remember, I had received Christ. Pia nikatoka nyumbani nikiwa nimebeba tabia, nilikuwa nimebeba Kristo, nilikuwa nimempokea Kristo. The final living is that I got married. Na ile kutoka nyumbani ya mwisho ilikuwa ni kwa sababu nilioa. And my father paid the dowry. Na baba yangu akalipa ile mahari. And actually allowed for that huge celebration. Naye akaweza kutengeneza hiyo sherehe kubwa. So that is my story. Kwa hivyo hiyo ndio hadithi yangu ama historia yangu. I left home to form my own family. Nilitoka nyumbani ili niende nianzishe jamii yangu mwenyewe. I actually left Murang'a and I decided I would settle in Thika. Nilitoka Murang'a na nikaamua kwamba nitanua shamba kule Thika na nitaweza kuendeleza maisha yangu pahali tofauti kule Thika. And so today when I leave America to go visit, I go to Thika, not to Murang'a, but I visit the Murang'a people because that is my ushago. Kwa hivyo nikitoka hapa nikisema naenda nyumbani naenda Thika, lakini pia huwa kuwatembelea wale wa Murang'a kwa sababu huko ndio nyumbani, yani ushago. So now I want to say this. Sasa nataka niseme haya. My story is not unique. Hadithi yangu sio ya kipekee. You too has a story. Maana nini? Maana wewe pia uko na hadithi ya kivyako. Do you know your story? Na swali kubwa jioni ya leo ni je, unajua historia yako ama hadithi ya maisha yako, jinsi ambavyo Mungu anaijenga? As a man, I am not alone. Kama mwanaume siko peke yangu. I know I have other men friends. Maana najua niko na marafiki wengine wa kiume. Right now I have you as my friend, you men. Na sasa hivi nyinyi wanaume hapa ni marafiki zangu. So do you know your story? Sasa je, hadithi yenu unaielewa, unaweza kuieleza? Today we are looking
back. Leo tunatazama nyuma. You need to look at your story Wafaa kuangalia hadithi yako, to know what shaped you. kujua ni nini ambacho kimekuumba kufikiria ama kukua jinsi ulivyo. Examine whether there were good moments, Na kutazama, je, kulikuwa na nafasi na nyakati nzuri, noble moments, zile za maana, missed moments, zile nafasi ambazo ulikosa, hurting moments, zile nafasi ama nyakati ambapo ulikuwa unaumia moyo, defining moments, na zile nafasi na nyakati ambapo ilikuwa na mambo ya maana ikitendeka iliyokuwa inabadilisha mitazamo ya maisha yako, and how you left home. na jinsi gani uliweza kutoka nyumbani. It is important to connect with your past. Ni muhimu sana ukaweze kuunganika na maisha yako ya kitambo, Because the past defines the present and it has a bearing on the future. kwa sababu ile ya kitambo iliyopita inaashiria jinsi ambavyo uko leo na iko na uweza mkubwa wa kuelekeza pale ambapo unaenda. I need to know how to shift to the next bullet. Down arrow key. I'm trying to shift and I can't. I don't know. Down arrow key, or you can give me the control. I can do it from here. Let me request the control. I don't know. My thing is stuck. Okay, let me see. I'm stuck here at this bullet. How do we do this? But I can continue talking. Yeah. Oh, okay. She can approve. So try to go to the next slide. Okay. Are you able to? I'm trying. Let me see. Oh, you went too far. Okay. Go back. Go back again. Okay. Go back. Can we take a short break? Back again? Yeah. Let me see whether I can. Okay. Let me see whether I think I can maneuver it. Perfect. Okay. All right. So I have just told you that my story is not unique. As a man, I'm not alone. Now, here is the main point. Sasa hapa kuna ile kidokezo cha muhimu. Although you are not a boy, Ngaje wewe sio mvulana, kijana, when a boy fails to connect with his dad, wakati kijana anakosa kuingiana na baba yake, demons of one kind or another often fill the void. wakati moja ama mwingine yeye huweza kuhisi ile pengo. I would like for you to look at your story. Nataka uweze kuangalia ile hadithi ya maisha yako And see how your father shaped you. Hebu angalia jinsi gani baba aliweza kujenga maisha yako. I told you that my father shaped me in the sense that he worked in the city and came home in the weekend. Kwangu baba yangu alifanya kazi katika mji mkubwa na alikuwa anaonekana tu katika mwisho wa juma. I actually admired his industriousness. Na kitu nilifurahia sana ilikuwa ni ile kujitolea ama ile juhudi yake. So, especially how he came up with a big piece of land, 12 acres, that to me is a lesson I have really admired. Sana jinsi ambavyo aliweza kufikia kununua shamba kubwa kiasi ya ekari 12. Mpaka siku ya leo mimi bado ninafurahia hiyo sana. I know very well that my father did not inherit his piece of land. Maana najua vizuri sana baba yangu sio kupewa, alipewa na kurithi hiyo sehemu. He worked hard.
Yeye ni kuifanyia kazi, alifanya na kuinunua. He bought pieces of land and amalgamated them. Na akaweza kununua viwanja kando hapa na pale, na akaweza kuziunganisha pamoja. I connected with him like that because even me, when I buy a little piece and another one, I like to see how they can come together. Kwa hivyo mimi nilifurahia hiyo sana, kwa sababu hata mimi na waleo ninaponunua shamba moja na nyingine, mimi huweza kuona ni jinsi gani naweza nikaifanya kuwa ya faida kwa moja kwa nyingine. So as you look back today, kwa hivyo sasa unapotazama nyuma leo, I want to see how you connect with your daddy, whether he is late or whether he is present. How did you connect? Nataka ujiulize na ujitazame nyuma na uangalie ni jinsi gani ulijihusisha na baba yako. Because when a boy fails to connect with his daddy, some things actually come and fill the void. Kwa maana ikiwa kijana atakosa kuingiana kiundani vizuri na baba yake, basi huwa kunakuwa na pengo pale. Later on we will talk about a man and his connection with his mother. Right now we are just talking about a man and his father. Sasa baadaye tunaenda pole. Tutaweza kuongea kuhusu mwanamume na jinsi ambavyo anaingiana na mama yake, lakini sasa hivi tunaongea kuhusu mwanamume na baba yake. Twende pole. Number C, I want to say this. Nataka niseme hii. Many men have yet to reckon with their past. Wanaume wengi bado hawajafikia pahali pa kuitambua ile maisha yao ya kale. It is possible for somebody to have had a very difficult upbringing. Inawezekana ya kwamba mtu alikuwa na mwanzo mgumu na malezi magumu. Maybe daddy was missing. Pengine baba alikuwa hayupo, hapatikani. Maybe mteja. He wasn't there when you grew up. Alikuwa mteja, hapatikani wakati ambapo ulikuwa unakuwa kama kijana. Maybe they had separated with mother. Na pengine kwa bahati mbaya kulikuwa na ile mama ameweza kutenganishwa na baba. And so amewachana. There could be some unfinished business that you still yet to actually connect. Kwa hivyo huenda kuna ile mambo ambayo haijakamilika katika ile maisha yako ya kitambo ambao lazima ujirudie. So in this lesson of looking back, you got to see whether there are unfinished business that you still need to finish. Sasa katika hii masomo unarudi nyuma, unajirudia na unaangalia katika maisha yako ya kitambo, je, kunayo mambo ambayo inafaa nisawazishe kuhusu maisha yangu ya kitambo. Some men were raised by fathers who were completely unavailable. Wanaume wengine waliweza kukuzwa na mababa ambao hakika kabisa alikuwa ni yule mteja, hapatikani kabisa. Maybe raised by a mother only. Pengine wamekuzwa tu na mama peke yake. We shall see in the lesson that is coming what that means. Nataweza kusoma na kuingia kiundani kuelewa ni nini ambacho hutendeka katika nafasi kama hizo. But I want to say this. Ila nataka niweze kuelezea hivi. In number D, katika sehemu inayofuatia, kipengele kinachofuatilia, until a man unpacks his past, mradi mwanamume hajaweza kukagua na kujirudia katika maisha yake ya kitambo and deal with the themes of that past, na kuweza kusawazisha na kunyoosha maisha yake ya kitambo. If there are issues that happened in the past and he has not dealt with them, ikiwa kuna mambo ambayo ilitendeka katika maisha ya kitambo
naye hajaweza kuisuluhisha. There may be some pain that he has not been able to unpack. Basi huenda kuna vitu ambazo hajashughulikia. To be authentic, you must unpack the past, deal with the themes of the past, reconcile everything, including anything that is painful. You must be able to deal with that so that you can actually become authentic. Ndio uwe mtu wa haki ambaye ana ukweli ndani yake pasipo kuficha chochote. Lazima uwe ni mtu ambaye umeweza kushughulikia, kujirudia mambo ya kitambo, kuangalia ni nini ambayo inafaa ikaweza kunyooshwa na kuweza kusawazisha na kuitengeneza na kunyoosha hiyo mambo ikawa sawa sawa. Ndio ukue mtu ambaye ni mwenye haki na mtu ambaye ana ukweli ndani yake. I have taken many masculine lessons to be able to unpack my past and to reconcile the themes so that I don't have a pain that is yet to be actually dealt with. Kwa hivyo nimeweza kupitia masomo mingi sana ambayo inahusu uume, ambaye imeweza kunifundisha jinsi ya kuweza kuwa mtu mwenye uwazi, kuweza kushughulikia maisha yangu ambayo ni ya kitambo, ambayo ilikuwa inanifanya ya kwamba nisiendelee katika maisha yangu. We requesting if we can have a break of 5 minutes for bathroom. Yeah, after I reach F, we shall have let me just deal with E and F and then we'll go. Okay. So I want to say that you cannot become a real man without connecting with other men. Kwa hivyo nataka niseme hivi, hauwezi kuwa mwanamume halisi isipokuwa ya kwamba uweze kuunganikana ama kushiriki na wanaume wengine. There is no such a thing as a self-made man. Hakuna kitu ambacho kina faida kuwa mtu ambaye ni wa kipekee tu, mwanamume ambaye anatembea peke yake. So, these lessons are necessary. Kwa hivyo masomo kama haya ni muhimu sana. So for better or worse, we are significantly shaped by the kind of family life we experience and by the kind of interaction we have had with other people. Kwa hivyo maisha yetu ya ubora ama maisha yetu jinsi ilivyo imeweza kuundwa jinsi ilivyo kwa sababu ya ile kuingiana na kushirikiana na watu wengine katika maisha yetu. So after the bathroom break that we shall make, I'll go to another lesson that will be talking about the second step, which is unpacking, and I'll show you how to unpack a little bit so that I can give you a homework to go with. Kwa hivyo tutachukua sasa breki ya dakika 5 sasa hivi. Unaweza kunywa maji ama unaweza tumia msalani, alafu tutaweza kurudi na tutaingia katika masomo mengine ya kuweza kuifunua kiundani zaidi jinsi ya kuwa mtu ambaye anaweza jifunua na kuweza kuangalia maisha yake ya kitambo ukiwa na nia ya kuweza kujiboresha maisha yako. So go ahead and take your break for 5 minutes. Kwa hivyo endeleeni. Turudi 8:15. It is 8:10 now. Okay, thank you. Asante sana. I have a question. Okay. So on our schedule, let me see, how did we do this? I thought that you were teaching today one session and next week another one. Is that what you have on yours? Actually, I never looked at the schedule. I wasn't remembering that I'm teaching today. But you can tell me how the schedule look like. How does it look like? So you are on today for one session, session 3. Okay. And then you are on next Saturday for session 4. Okay. And then you come back in December. Okay. Yeah. So, but am I teaching after this break?
So that's what I'm saying, that you only had one session today. So is there another teacher right now? No, but we had planned to have some conversations. Oh, okay. Yeah. Okay. Then mimi naweza kukwama hapo. Okay. Alafu next week utaingia tena ufundishe one session. Kama yale tu. Yeah, Kama yale tu. 6:30 please. Na kama uko kama uko na anything that will keep you from logging in at 6:30, then we can start with John at 6:30, then you come in at 8. Would that be better for you? So I'm teaching one section and John is teaching another section. Yes, sir. Ni sawa sawa. Okay. Okay. In fact, if it is like this, I will be happy because I'll be able to run and join my wife in something she's doing. Okay. So today is just one. Next week is one, just the first session. And then the next session we have you is December. December 7th. Twice. Okay. I will send you this again. Yeah. So that it's a little more. Yeah. But thank you so much. Yeah. So tell them then that their homework is trying to look back. Okay. Everybody to recapture their story. Yeah. Like I told my story. Correct. Looking at being able to know whether you had some good moments, noble moments, some missed moments, happy moments, defining moments, and how you left home. Everybody Yes. has a story, and you must be able to tell your story. Right. So let me. So this, I have that, right? This is their homework. Actually recapturing, looking back and recapturing your story in terms of good moments, noble moments, missed moments, happy moments, defining moments, and how you left home. That is the homework. Okay, let me grab my camera and take a picture of it, okay? Yes. You like the lesson? Oh, very much. We need it. And I'm thinking that I need you to come and speak to. I have a program in the school district working with the boys. So maybe I should have you come sometime during the day and do the same with boys. Yeah. we will talk. We will so talk. Did you capture it? Yes, I did. Did you capture it? Yes, sir. So let them know. I'm not sneaking out. Right. According to the schedule. Yes. It is according to the schedule. Yes, sir. Pass my greetings to Reverend Regina, and thank you so much. God bless you. Note that we will have a little Zoom on Mambo ya Mama. Okay, yes. Na iretu neoguragia meha duta na mwale wa nyina. Sophie is there. If you look is she? Sophie is there. Okay, I didn't see her. All right, that's good. That's good. They are there. Okay. They are there. Okay. All right. Thank you so much. Have a blessed evening. You are Beatrice. Oh, Wadora. Okay. No nigwamba kumuria. Okay, nigumoria alafu nyone metikira demand. Niguo? Thank you. Okay, thank you so much. All right, I'll log out. Okay, thank you, sir. All right. Kwa tunamaliza na saa 3, si ndio? Alikuwa mwalimu alisahau schedule kwa sababu schedule ilikuwa yeye one session. Alafu tuendelee na majukumu. Na next week basi ataingia kwenye session. Pastor John anakuja next week. Sasa sisi tunaongea. Kazi yake inaisha. Walikuwa wamemaliza na alisema niwaambie sikutoroka, ametoroka, msishindwe ameenda wapi. Schedule. Hakuwa amesoma schedule. Ukiangalia hapa kwa schedule yetu unaona alikuwa association masculinity
Alafu Dwam was supposed to do 5 actions. Tukabadilisha last week akafanya 2 sessions. Unakumbuka? Mimi sikukuwa. Unakumbuka Imani? Alifanya 2 sessions. Tarehe ngapi leo? Tarehe 5. Tarehe 21 alifanya session 2. Hiyo conversation. Mbona hapo pana tarehe 5 kwa hapa? Nani anapenda maji? Mimi nimekunya. Is it your soup, Mom? Okay, no. You can put in the microwave. Sasa tunaongea tu kuongea tu. Sasa ni sisi wanne. Sasa Salimu mambo nakuaje? Mimi nampigia simu hata pokea simu bado na hii pesa bado niko nayo tu ile kumfuko hapo. Pesa ya ambayo mchungaji Swede alileta. $20.